Kaya muli bwanji? Tili bwino so. Mai muli bwa? Ai tili bwino. Ai, timaziwa kuti wafika kuno ndida ndi china chofuna fotokoza. Azona. Chibwino Ineyo ndakupezani? Mai wanga. Dzina langa ndi Chikumbuso Chisale. Yeah. Anzanga ndili nawowa ndachipiriro. Ineyo awa ndi ine tacheza kwa nthawi yayitali. Chibwino. Ndi zinachitika kuti achemwali awo anatisiya ndi anasiya mwana wang'ono. Yeah. Ndi atasiya mwana wang'ono anzanga wachifukwa cha mavuto azachuma. Yeah. Zimaoneka kuti kusamalira mwana uja kukwavuta. Chibwino. Ndiye nditakhala naona kuti ndalandire mwanayo. Chibwino. Mwanayo ndakhala naye kwa chaka ndithu. Komabe ndinaona kuti ndichanzeru kuti ndibwere kuno kuti mundithandize. Kuti njira zimene ndikusatirazo ndizolondola. Chibwino. Komanso mundiunikire momwe ndingathandizire nzanga ikasamalidwe ka mwanako. Chibwino. Kutengera kuti pammawa tisaphwanye malamulo aboma akasamalidwe ka mwana. Chibwino. Ndithu. Mai mwachita bwino. Ama tikufunsa ndi kudziwete? Makamaka. Si alisa mina mazaza malamulo mende. Chibwino. Tsono mufuna kuti bwali kuthandize ndi chani? Wafuna adoption, fostering, kapena guardian. Pamene mungu sipo zinthu zitatu za kasamalidwe ka mwana. Adoption, fostering, ndi guardian. Ndi mufuna bwali kuthandizeni mbaliti. Ineyo tu pa zitatu zonsezo sinimatha kuzimvesesa bwinobwino kusiyana kwake. Ndiye mwina ndipemphe kuti mundilongosolere kaye kuti mwina ndikhoza kuzindikira kuti njira yeniyeni imene ndikufuna kusatira nditiyo. Chabwino. Ya ziko kwambiri tufotozerani. Chabwino. Sikuti fintira kachira za malamulo koma na face timangwesera. Koma tufotozerani. Ya tiyambira ndi guardian. Ya mainga ni malamulo ochokera ku bungu loyang'ana za kasamalire ndikatetezedwe kana. Amena kuti fostering ndiyamba ndi fostering. Chabwino. Ndikumutenga mwanayo paka nthawi kochepa pamakhala period mwina 3 months. Mutenga mwana mzikamsamalira, that is fostering. Ndiye tikafika pa guardian ndikumtenga mwanayo komanso kapena kumamthandiza ali kwawo kumamthandiza kapena kumutenga nthawi pang'ono kumthandiza soncho as guardian komanso also azimuyang'anira mwanayo. Chabwino. Koma kumene fostering ndikumutenga manja mwawo ndikukhala naye kumene kukhala kwanga ndikumamsamalira koma pa period pa nthawi yake imene chimachitikira ikatha period imene ijayo mabweraso zachita apply ku court kupemphaso kunena kuti okay 3 months jayata ndifuna ndipitizenso kutani mwanayo kumamsamalira manga ndichithandizo sakuchipeza. Chabwino. Ndiyo machita choncho kumapempha ndimene makasi fostering. Chabwino. Pamene guardian kumamthandiza mwina ali manja mwawo chithandizo kupatani kumamthandiza. Ndiye tikafika pa adoption. Adoption mina namba maudi adoption. Ndi adoption ndi. Imangomveka nthu amakuti adoption ndikumutenga mwana ujo khala ngati wako. Kumutenga manja mwawo ndimene mfotokoza kuti chithandizo nchochepa. Mumutenge mwana uja adoption. Example ya bwino ya Madonna jana mtenga mwana uja. Mumutenge mwanayo muzikamsamala mwanayo ngati wanu. Pamene mukhalako ngati wanu. Mmene machita ndi mwana wanu uja chilichonse mmene ukamchitira. Chabwino. That is adoption. Mwamvesesa? Mwamvesesa bwino. Zikumveka. Ndiye ababa sindikuziwa kuti inu pa status guardian yo fostering yo ndi adoption mufuna musankhepo chiti. Ineyo ndi mmene zilili ndikhoza kusankha adoption. Komano anzanga musadandaule. Ineyo lomwanayo ndikumufuna kumtengeratu. Ndikufuna ndimusunge kufikira atafika msinkhu kuti akutha kuzimira payekha kumapanga china chilichonse. Koma sindikuwatsekera kunja iwowa ngati anti yake amene tinganena kuti azakhale yake. Ali ndi ufulu iwowa kumabwera ku nyumba kwanga kuzamuona mwanayo kuzacheza naye ngati swapeza kena kake kangachepe kokuti amsamalire mwanayo ndikwabwinobwino ndithu azibwera nazo kuzandipatsa kuti ndisamalire naye mwanayo limodzi. Yetu. Chabwino tsono chimene chitika chikuchina kuti mwafika ndi mu registry tichita process imene timachitira za application ena lonse kuti tipite nayo application anu tiitenge tipite kwa magistrate. Magistrate akachite set tsiku loti mzabwere ku bwalo kuti sona azapereke maganizo awo pa pempho limene mwapemphawo. Azikoma kwambiri. Mwamvesese? Kwa basi. Ife tiyendesa zonse tilemba zonse ma details anu onse maina anu onse zonsezo tizitenga. Chabwino. Ndiye tisegula file kuti ipite kwa magistrate. Azikoma kwambiri. Ndathokoza. Ndamvesesa. Azikoma kwambiri. Tiyena sisi. Basi.
Oh, zikoenda. Yes, ndabwino. In the Child Justice Course, sitting at Blantyre, civil case number 1 of 2023, in the matter of the adoption of children and in the matter of PG. Apata na PG tabisa zina mwanawe pofuna kumsungira ulemu mwanawe kaswata na kuti in the matter of PG. Does the guardian have anything to say for ruling? Taimani mai. Mulidi chola nkulapo bwalisa na pirike maganizo yake. Ndi chola nkula. Lankula. Mai timango khaleka epasi. Ndilankula. Does the applicant of the adoption have anything to say? Kuda mene mapempa polino. Chola nkula mirani. Ai kumpando. Ine ndikungodikirira inuyo. Is the guardian ready to speak? Makozeka ntima ono akhala pansi mutakulankula. Pempha limene napempha bwalo kuti mwina mudicho lankula. Kumpando. Ineyo langa ndipempho. Click. Kuti balanthu ene amatha kubwera ndi vuto kuzakupempha iwo kachivomera kupezeka kuti chinthu ichi pamawa ndikuyambitsa vuto. Monga mumwana bwerera amayiwa ndanzanga ndakhala nawo kwa nthawi yayitali. Koma vuto ndilo kuti ine kuperewedwa kwanga ndikumene kwandichititsa. Pempho langa ndilo kuti akanyamula mwanayo kukakhala naye poti anakhala naye chonda sakangwiritse ntchito njira zina chifukwa anthu ena amatha kubwera kuzakupempha kena kumwana uja ndikangwiritsa njira zina zosakhala bwino. Chifukwa ine mwana ndinanzolowera. This is a ruling for an application that was made by the applicant for guardianship of an infant PG. Awandi maganizo bolo lino litampa pempho chokera kwa mafuna kasamali mwanawo zina lake mwanayo PG. The facts that have been presented before the court are that zomwe bweresa kubwalo kuno kuti apemphe bolo ndi zimotere. The applicant, Ms. Chikumbuso, and the aunt of the child have been good friends since they were young. Achikumbusa amene apempha bolo lino ndi anti ake amwana amene afuna azikakhala nawo achikumbuso akhala pabwezi nthawi yayitali. In January 2022, the applicant went to visit the child's aunt, where she discovered that the child was suffering from malnutrition and looked very pale. Mu January chaka chatha pamene achikumbusa anapita kukachiza kwa anzawo anakapeza kuti mwanayo sali bwino amatupa chifukwa chakusowa zakudya mthupi. The aunt told her that she was unable to look after the infant. Ndipo amayi amene asunga mwanayo anti achi azakhali kapena ndi amauza chikumbuso kuti ndilibe chithandizo kuti ngamusamalire mwanayo. This was because she was not working and her business is not doing well. Mawu amene atuko chifuna kuti business yawo mpaka pano sikuyenda bwino alibe china chichonse chimene angachite kuti mwanayo amsamalire. The applicant then offered to take care of the infant until she is able to support herself. Pamene posipondi pena chikumbuso anapempha kuti bwanji mwanayo ndimutengezeka khala nayo kufikira atafika pa msinkhu kuti mwanayo atamuna kumazithandiza yekha. The child has since been living with the applicant and looks healthy. Pakali pano mwanayo wakhala ndi amene akupempha kuti akakhale nayo achikumbuso. Pakali pano mwanayo ali ndi thanzi labwino. Section 40 of the Child Care Protection and Justice Act provides that malamulo choka pa section 40 akasamalidwe kaunikidwe ka mwana amene motere. If a child or any member of the family considers that a surviving parent is not fit to have legal custody of the child, ngati akumbumba kapena kubanja ona kuti munthu amene ali ndi mwanayo sakutha kumsamalira mwanayo amene angasamalire ngati mwana, they may apply to the court to get a guardian and have legal custody of the child. Atha kupita kubwalo kapempha chilolezo kuti wina amene ali wothekera kusamalira mwanayo atha kumutenga kuti azikamsamalira. And where such an application is made, pamene pempho limene labwera kubwalo, the court can either appoint a guardian, bwalo litha kusankha pakati pa akumbumba kuti uyu ndi amene woyenera kuti akasamalire mwanayo.
and make an order that the guardian shall act jointly with the parent. Ndiponso limaperekanso mphamvu bwalolo kunena kuti komapo chithandizo chimene chocho onsewo azakhale akandamina pempha mwanayo azikathandizira limodzi mwanayo. The court will make any other orders which it deems fit in the circumstances. Bwalo lithapereka maganizo alonse limene likuona kuti ngoyenerera pa nkhani imene yabwera ku bwaloko. From the facts presented to this court, it is clear that the aunt of the child is unable to take care of the child. Manga ndifundo zimene zabwera kuno ndi amene apempha pa bwaloko unaona kuti anti kapena zakhala amene amakhani mwanayo ngosayenera alibe chithandizo kuti angasamale mwanayo. And the maternal aunt is unwilling to give up her responsibility over the child. Ndipo amene akumsanga alibe chilichonse chofuna kuti angamthandize mwanayo zimene akufuna. But she is unwilling to let go, to totally let go of the child. Koma iwo sakufuna ndinu akunyinyirika kuti mwanayo apite akakhale ndi mayi chikumbutso. Save that only the circumstances are forcing her to let the child up for adoption. Koma zochitikazo ndimene sakupezera bwino ndi chithandizo kuti asamale mwanayo zimene zapangisa kuti ngakhale zili choncho ndimulola mwanayo kuti amutenga zikamsamalira anzanga. Since the best interest of the child are the paramount consideration in this court, popeza zofunikira za mwanayo kuti akule bwino ndi zofunikira kwambiri ngati bwalo limene likuonera. This court therefore grants the application. Pachifukwa chimene bwalo likuvomera kulola pempho limene achikumbusana pempho bwalo kuti azikakhala ndi mwanayo. But it orders that the new guardian will act jointly with the aunt of the child. Koma likuyikapo salamulo lona kuti ngakhala chikumbutso mwanayo amutenga koma azikayang'anira wonse limodzi ndi azakhale acha mwanayo. Section 40, subsection 3 of the Child Care Protection and Justice Act, Section 40 yotsatira yake 3 ya kasamidwe ka mwana imene motere gives the court liberty to order that the parents should also financially contribute to the welfare of the child. pamene pamanena kuti makolo onse nawonso aliso ndi ufulu othandizapo pa mwanayo ngakhale watengedwa ndi kasamidwa ndi anthu ena. In the matter at hand, pa mlandu ulimbo lomuno lero clearly the maternal aunt is completely helpless financially. zikuonekheratu poyera kuti alibe pogwira anti yake amwanayo. It will therefore be unreasonable for this court to make such an order. Pachifukwa chimene chibolo likhanga lozungulira mutu likaperekera lamulo limene kuti awaso anti nawonso azithandiza pa mwanayo. However, the court will still encourage the aunt komabe ngakhale zili choncho bwalo lino lilimbikisabe anti yake amwanayo to provide support where it is necessary and she is capable of doing so. kuti ngati apeza kenaka kangachepe atha mwanayo kumaka mthandizako. Zona ndikavula mchenga ndizithandiza. In the unfortunate event that the aunt dies, zitakhala kunena kuti mwina mangozi anti yake amwanayo atisiya kapena mwalira, the guardian shall continue to act as a guardian of the child even after the death of the aunt. amwene amtengayo mwanayo kuti azimuyang'anira apitirabe kumsamalira mwanayo khala ngati imene amakhala nayo anti yake amwanayo. The court wishes to commend the applicant herein for deciding to legally formalize her guardianship over the child. bwalo unofuna liyamike kwambiri iwo bwalo zapemphapempha kuti akakhale ndi mwanayo chifukwa cha kutsatira njira bwino tumeko yamene malamulo azikatsatirira. This is highly recommended as legal guardianship accords the guardian to exercise all rights over the child. Izi zofunikira kwambiri chifukwa pamene pokapasidwa mphamvu umachita chilichonse chofunikira pa mwanayo. And it also works for the best interest of the child. Ndipo mukamachita zimenezo zimathandizira mwana kuti akule bwino. On the other hand, if improper procedure is followed, kumbali ina ngati dongosolo limene mwachita silinachitike, the guardian does not have full rights over the child or any claimable rights. iwo amene akupempha kuti akakhale ndi mwanayo alibe mphamvu yeniyeni yoti mwanayo akhale nayo khangati wawo kapena kukhala ndi cholankhulapo pa mwanayo. And they cannot be allowed to make any decisions on behalf of the child. Ndiponso mabwalo samaloleza kuti ayikepo maganizo ake wopemphayo kuti pa mwanayo. Once again, we commend the applicant for following proper legal process. Bwalo likuyamika amene akupempha bwalo muno kuti akakhale ndi mwanayo potsatira malamulo amene akutsatidwira. The guardianship accorded to the applicant in this matter is with immediate effect. Chisamiro cha mwanacho mmene bwalo lamulira chena kuyambira panopa lero. And will run until the infant herein attains the age of 16. Ndipo chithandizo chimenecho kapena chisamiro chimenecho chikhala chikupitirira pa mwanayo kufikira mwana akwanitsa zaka 16 kapena 18. However, where the circumstances permit, komabe ngati pangakhale china chake chofunikira kuchitika, the applicant is at liberty to extend the guardianship from 16 to any other age until the child is able to fend for themselves. iwo atakubweranso kubwalo kuno kuzapemphanso mphamvu ina kuti mwanayo ndifuna ndipitizebe kumsamalira mpaka mwanayo atakwera zaka 16 kapena 18. The applicant must take note that this order can be revoked. Komanso amene akupempha bwalo kuno kakhale ndi mwanayo aina kudziwa kuna kuti order imene yapekera ndi bwalo litha kusintha kapena kuchosedwapo.
modified or varied at any time. kapena itha kusinthidwa nthawi ina iliyonse imene bwalo lingaone kuti tisinthira molija. This can be on application of the aunt of this child. Izo zikhoza kutengera pa pempho limene angapembe cousin ake kapena akhazakhale amwanayo. Or any family member. Or kapena wina lonse wakubanja kwa azakhaliwa. Or by a social welfare officer. Kapena iwo amene amayang'anira za akasamidwe ana. This will be dependent on the capacity of the aunt to take care of the child. Izi zatengera ndi mene aunt akeyo ali ndi mphamvu tsopano kuti mene chisamaliro atha kukwanisa kusamira mwanayo. And also how the new guardian is treating this child. Ndiponso pataonikidwa bwino kuti kodi amene wamtenga mwanayo akumusamalira bwanji. It is so ordered. Ndi mmene bwalo la gamulo chake. Time. Kale. Abita. Sema. Ai basi. Jika wala. Mwana matenga ndo masama. Bora fula zani ndo mwana masama. Ai basi tu tatana.